Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii kun qubee akaadaamii irratti kan isin dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 11ffaati. Akkuma viidiyoo darbe irratti ilaaluu jalqabne unit 1 relations and functions kan jedhu walitti ilaaluu jalqabne ture. Har'a immoo viidiyoo paartii 5ffaa geenyeerra absolute value functions kan jedhu jechuudha. Viidiyoo kana irratti jalqaba irratti absolute value maal akka ta'e ni ilaalla. Itti aansanii properties of absolute value maal akka ta'e ni ilaalla. Kan biraan immoo absolute value function maal akka ta'e ni ilaalla. Akkasuma immoo exerciseewwan as jala jiranii ni hojjenna jechuudha. Tokko tuqaa 14 fi tokko tuqaa 15 jechuudha. So let we start by modulus or absolute value function. Isa jedhu irratti revision on absolute value kan jiru jalqaba irratti haalaallu. Absolute value jechuun salphaadhumatti distaansii origin irraatii wanta tokko gara bitaatti yookaan immoo gara mirgaatti qabu jechuudha. Fakkeenyaatiif let's say it is a number line. Number line dha jennuuti. It is horizontal number line yoo ta'e iddoon kun 0 dha jennuuti. Iddoon kun it is negative 3 iddoon kun immoo 3. Asirratti akkuma isin ilaaltan kana jechuudha. Distaansiin asirraa kaasee amma asii jiruu fi distaansiin asirraa kaasee amma asii jiru kun it is d dha. Lamaan isaaniiyyuu wal qixaadha jechuudha. D equals to d. Kanaafiyyuu distaansiin asirraa kaasee amma asitti jiru kun meeqadha? It is 3 dha. Asirraatiin kaasee amma asitti kan jiru kunis immoo meeqadha? 3 dha. So absolute value jechuun it is the distance between the origin and the number to the left or to the right. Gara mitaatis ta'e gara mirgaatti distance nuti deemnu sun jechuudha. It is absolute value dha jechuudha. Asirraati kaasnee amma asitti yoo deemne it is positive 3 dha. Asirraa kaanee akkasiin deemnu modala negative 3 ture. Mitirii asirratti. Kanaafiyyuu garuu distance nuti deemnu it is positive 3. Bakka distaansiin negaativa waan ta'edhamuuf keessaati waan hin qabneedhaatiif jechuudha. So asirratti definitionii absolute value irratti gaafa kaanu jechuudha. A given real number in A jedhamu wayyoo nuu kenname jechuudha. The absolute value or modulus of A. Absolute value jechuun karaa biraatiin modulus jechuun ni danda'ama. Modulus of A is denoted by absolute value of A jechuun bifa kanaatiin kan barreeffame jechuudha. This is absolute value of A jennee dubbisuun ni danda'ama jechuudha. So is the non-negative real number defined by ammaga absolute value of A kuni yookaan modulus of A kuni akkamti defined ta'a. A bar yoo maal ta'edha if A is greater than 0 yoo ta'e gatiin A greater than 0 yoo ta'e A dha kan inni bahu yookaan positive A jechuudha. 0 ba'a if A is equals to 0. Inni kan biraan immoo negative A ba'a if A is what? Less than 0 dha. Asirratti yeroon akkas jedhu kana bitaa akkasiin hin galle. Absolute value keessaati kun sirriidha kun sirriidha garuu akkamitti negative ba'a jechuu dandeessu iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti kan jechaa jirru absolute value of A ni qixxeetaa negative A ta'a gaafa jennu negative times A dha. A kuni jalqaba irratti maal inni if A is what? Less than 0 dha inni irraa asirratti. Fakkeenyaatiif let's take A is equals to this 1. Gaafa fudhannu A is greater than 0 dha. Kanaafiyyuu absolute value of A is equals to absolute value of 1 is equals to 1 dha. Amma immoo let's take A is equals to negative 1. Negative tokko fudhannuti jechuudha. So absolute value of A jechuun egaa absolute value of negative 1 is equals to maal ba'a iddoo kanatti negative of A ba'a jedha. Kanaafiyyuu negative into A dha miti. A keenya moo maal it is negative 1 times negative 1 ta'a. So is equals to negative 1 times 1 it is positive 1 ta'a. Bifa kanaatiin kan inni absolute value keessaati positive bahu jechuudha lakkoofsi kamiyyuu. So lakkoofsi kamiyyuu jechuudha absolute value keessaati gaafa baanu it is must be what? Positive. Lakkoofsi kamiyyuu absolute value keessaati gaafa bahu maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Garuu immoo inni kun egaa maal ajii nu fayyada akkasuma callisnee noo maaliif? Negative waan absolute value keessatti tokko ba'a jennee maaliif bukkeen dabalu jechuudha. Inni kuni bifa functionitti gaafa jijjiiramu faayidaa guddaa of danda'e qaba waan ta'eef isa kana sirriitti hubadhaatii ilaalaa jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti propertiin tokko jira. For any real number A kamiitiif iyyuu jechuudha. We have absolute value of A is equals to absolute value of negative A dha jedha. Kana jechuun let's take A is equals to 1. 1 yaa fudhannuti. Sana booda inni jalqaba maal jedha? Absolute value of 1 is equals to eenyu faana wal qixxaatadha? Absolute value of negative A. Negative times A. A meeqadha tokko. So absolute value of 1 in 1 ba'a. Negative nis absolute value keessatti meeqa ba'a? 1 ba'a. Kanaaf 1 is equals to 1. Kun property mataa danda'e tokkodha jechuudha.
Inni kan biraan property lammaffaarra immoo kan jiru maal jedha? For any two real numbers A and B, real number A fi B jedhamu tokkootiif jechuudha. Absolute value of A times B is equals to absolute value of A times absolute value of B dha jechuudha. Kana jechuun jalqaba A fi B walitti baay'isnee kaane absolute value isaanii yoo barbaanne yookaan immoo absolute value isaanii kophaatti barbaanne yoo immoo walitti baay'isne the same result dhufa jechuudha. Let's take A is equals to 3 and B is equals to -4 fudhannee ilaallu. Kanaaf iyyuu isa jalqaba irratti proof gaafa goonu jechuudha. Absolute value of A times B jedhamti. Absolute value of A times -4 akka kanaatti jechuudha. Kana jechuun absolute value of 3 times -4 jechuun meeqa ta'a? -12. Qixxeetaa meeqa ba'a kuni? 12 ba'a asirratti jechuudha. Amma immoo isa kanas immoo ilaallu gaddoo kanatti absolute value of A times absolute value of B jedhamti asirratti absolute value of 3 times absolute value of -4 is equals to absolute value of 3 meeqa ba'a? 3 ba'a times absolute value of -4 4 ba'a is equals to meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Inni kunis kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraani absolute value of A over B as a whole jechuudha. Jalqaba irratti waliif hirree kaane yoo absolute value isaanii fudhannee qixxeetaa absolute value of A over absolute value of B dha jedha. For B is what? Different from 0. Inni kun mentioned ta'uu qaba asirratti jechuudha. Sababni isaa B 0 taanaan hiika dhabeessa ta'a waan ta'eef jechuudha. So lammaffaarra kan jiru kana gaafa proof goonu jechuudha. A fi B kanuma yoo fudhannee inni jalqaba maalidha? A over B dha miti absolute value of 3 over -4 is equals to maal ta'a kun absolute value of -3 over 4 dha jechuudha. Is equals to 3 over 4 ta'a jechuudha. Maaliif lakkoofsi kamiyyuu absolute value keessatti maal baanne positive ba'a jenneerra wanti. Kun akkamitti positive baay'isa jedhamuudhaatii fi sila maal jenneerra absolute value of A is equals to this negative A ba'a jenne. If A is what? Less than 0 yoo ta'e jenneerra. Asirratti kuni -3 over 4 that is less than 0. Kanaaf iyyuu -3 over 4 absolute value keessatti gaafa bahu jechuudha. Is equals to negative of jenneeti A immoo keessa galchina jechuudha. A immoo meeqadha? -3 over 4 is equals to negative times negative positive 3 over 4 ba'a jechuudha. Bifa kanaatiin kan inni positive bahu yeroo hunda. Amma gaddoo kanatti immoo kan biraan maatu jira? A over B tu jira. A over B jechuun immoo 3 absolute value keessa galchine over B. B immoo meeqadha? -4 absolute value keessatti. So 3 absolute value keessatti meeqa ba'a? 3 over -4 absolute value keessatti meeqa ba'a? 4 3 over 4 ta'a jechuudha. Inni kan biraani sadaffaa Roman number 3 irra kan jiru jechuudha. Absolute value of A plus B is less than or equals to absolute value of A plus absolute value of B. This is triangular inequality jennaan isa kanaatiin. Kuni yeroo hundayyuu dhugaadha. Absolute jalqaba walitti daanee kaane absolute value keessaa yoo baasne it is less than or equals to absolute value of A plus absolute value of B. Kophaatti absolute value isaanii hojjenne yoo walitti daane jechuudha. Fakkeenyaatiif kanuma irratti hojjenne A is equals to 3 B is equals to what? 4 -4. So jalqaba irratti isa jalqaba ilaallu. Absolute value of A plus B. A meeqadha? 3 plus B immoo meeqadha? -4. Absolute value keessa jira jechuudha iddoo kanatti. So kana jechuun absolute value of 3 positive times negative that is -3 minus 4 ta'e is equals to 3 minus 4 that is -1 is equals to negative positive 1 ta'a jechuudha. Akkasuma immoo amma immoo kophaatti hojjennee maal ilaallu? Absolute value of 3 plus absolute value of what? -4 is equals to maal ta'a kuni absolute value of 3 plus absolute value of -4 maal ta'a? Positive 4 ba'a jechuudha. Is equals to -7. Amma gaa asirratti ilaala. 1 is less than 7 ta'e immoo hin taane ta'eera. So 1 is less than or equals to 7 ta'a jechuudha. 1 is less than or equals to 7 ta'a jechuudha. Kan isaan kun asitti maalajii mallattoo walqixa fayyadamire yoo jettani yoo lamaan isaaniiyyuu positive yookaan immoo yoo lamaan isaaniiyyuu negative ta'anii it is equal ta'a jechuudha. Fakkeenyaatiif positive 2 fi 3 fudhanne positive 2 fi 3 ennaa walitti daanu 5 ta'a. Kanaaf absolute value keessatti 5 ba'a. Asittis immoo positive 2 absolute value 2 ta'a. Positive 2 immoo positive 3 immoo 3 ta'a. Walitti daanu 5 ta'a jechuudha. Equalistuun sababa sanaatti dhufee jechuudha. Inni kan biraani property sadaffaa jechuudha. For any number A lakkoofsa real number A jedhamu kamiifiyyuu jechuudha. Absolute value of any it is greater than or equals to A dha jedha. Absolute value of any it is greater than or equals to what? A dha. Akkasuma immoo and absolute value of A is greater than or equals to negative A dha jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun fakkeenyaatiin ortoo deeggarree jechuudha. Let's take A is equals to 3.
n is equals to 3 too ta'e absolute value of 3 meeqa ta'a? Absolute value of 3 is greater than or equals to 3 ta'uu qaba jechuudha. Absolute value isaa eenyu ol ta'uu qaba? Lakkoofsichaati ol ta'uu qaba. Kanaafuu 3 is greater than or equals to 3. 3 moo sirriidha jechuudha. Inni kan biraan ta'u a fakkeenyaatiif is equals to negative 3 ta'uu fudhanne. Negative 3 ta'uu fudhanne jechuudha. So absolute value of a jechuun egaa absolute value of negative 3 is greater than or equals to what? Negative 3. Kanaafuu negative 3 kan absolute value keessatti gaafa baanu 3 ta'a. That is greater than or equals to what? Positive negative 3 ta'ee jechuudha. Kunis maal sirriidha. Isa kanatti immoo gaafa dabarru kanarrattis asitti isa kana fudhachuu dandeenya. A is equals to 3. Gaafa fudhannu absolute value of 3 is greater than negative a dha miti negative times a. A immoo 3 dha. So absolute value of 3 meeqadha? 3. That is greater than or equals to negative 3. So it is true. Inni kan biraan immoo iddoo kanattis a is equals to negative 3 ta'uu fudhanni ni dhugoomsaa jechuudha. Kana jechuun absolute value of negative 3 is greater than or equals to negative of a dha miti iddoo kanatti a meeqa? Negative 3. So kuni absolute value keessatti meeqa ba'a? 3 ba'a. That is greater than or equals to negative times negative positive 3. 3 dha jechuudha. Kanaafiyyuu propertiin kun yeroo hundaayyuu ni dhugoomaa jechuudha. Inni kan biraani for any given positive real number a real number kenname kamiyyuu jechuudha. A jedhamu irratti jechuudha. Absolute value of a is equals to a dha. And absolute value of negative a immoo is equals to maal? Negative times negative of a is equals to a dha jechuudha. Kun isa jalqaba irratti ilaalle sana wajjinti wal fakkaataa jechuudha. Thus absolute value of x is equals to a dha jechuudha. If and only if x is equals to a yoo ta'e yookaan immoo absolute x is equals to negative a yoo ta'e dha jechuudha. Kan kun dhugaa ta'u. Kana jechuun absolute value of x is equals to a ta'uudhaatii fi dirqama yookaan x in a ta'uu qaba yookaan immoo x in qixxeetaa maaltu qaba? Negative a ta'uu qaba jechuudha. Isheen kun bifa jedhe sirriitti ilaala. Inni kan biraan for any real number x, absolute value of x can never be what? Negative. Absolute value of x in negative ta'uu hin danda'u gonkumaayyuu jechuudha. As it is distance from the origin to the point represented by x on the number line gati ta'e jechuudha. Kan inni bakka bu'u isadha waan ta'eef jechuudha. Thus absolute value of x is what? Greater than or equals to 0. This is must dirqamadha jechuudha. Amma gaa fakkeenyaatiif example-dhaatiin ilaallu iddoo kanatti. Kana let's solve absolute value of x is equals to 3 kan jedhu kana solve godhi yookaan immoo value x barbaadu otoo nuun jedhe jechuudha. Asirratti gaa akkamitti furra absolute value of x is equals to a kan inni ta'u if and only if x is equals to a or x is equals to negative a dhaan. Kanaafuu bifuma sanaatiin barreessina jechuudha. X is equals to 3 or x is equals to what? Negative 3 ta'a jechuudha asirratti kana gaafa furru. Inni kan biraan kuni a ta'e jechuudha. B immoo fakkeenya biraa jechuudha. Absolute value of x plus 3 is equals to 2 otoo nuun jedhe. Solve for x otoo nuun jedhe jechuudha. Kana gaafa solve goonu maal goona? Jalqaba irratti kana akkuma jirutti furra. Kana jechuun x plus 3 is equals to 2. Kana jechuun isa kanarra jiru jechuudha. Or jenneetu iddoo kanatti immoo x plus 3 is equals to maal goona ishee kana? Negaatifaatiin baay'isnaa jechuudha. So x plus 3 is equals to 2 kana gaafa furru jechuudha. X is equals to 2 kanatti 2 kana mocha dabarsinu minus 3 or x is equals to kun negative amitire negative 2 kun immoo nachi darbu maal ta'a minus 3 ta'a jechuudha. So x is equals to kun meeqadha negative 1 or x is equals to negative 5 ta'a jechuudha. Kanatu deebii isaas keessa galchine mirkaneessuu danda'uu irra jiraata. Kanaaf iyyuu tu mirkaneessine fakkeenyaaf x tokko galchine negative tokko galchine ilaallu. Kana jechuun absolute value of negative 1 plus 2 plus 3 sorry is equals to maal ta'uu qaba? 2 ta'uu qaba. So negative 1 plus 3 that is negative 2. Absolute value keessa jira is equals to 2. 2 is equals to 2. Sababiin isaa maalidha? Absolute value keessatti lama ba'a waan ta'eef jechuudha. Kun dhugoomseera. Inni kan biraa immoo inni kunis maal gochuu qaba? Dhugoomsuu danda'uun irra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu absolute value of negative 5 plus 3 is equals to 2. Isa kana immoo negative 5 gaafa galchinu jechuudha. Kanaafiyyuu negative 5 plus 3 that is negative 2 absolute value keessa jirra is equals to 2. Negative 2 absolute value keessatti gaafa bahu 2 ba'a is equals to 2 ta'a jechuudha. Kunis maal ta'eera? Dhugoomseera jechuudha. Bifa kanaatiin check gochuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Inni kan biraani iddoo kanatti fakkeenya biraa jechuudha. Fakkeenyaatiif absolute value of x plus 3 is equals to negative 2 otoo nuun jedhe jechuudha. Otoo nuun jedhe iddoo kanatti kuni maala? This has no solution iddoo kanatti jechuudha. Has no solution. Solutionii
hin qabaatu jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Absolute value keessaatii absolute value keessaatii jechuudha. Himni kamiyyuu maal ta'ee bahuu hin danda'u? Negaativa ta'ee bahuu hin danda'u jechuudha. Iddoo kanatti maal jenneerra? Absolute value of x is must be what? Greater than or equals to 0 dha jechuudha. Greater than or equals to 0 dha jechuudha. Isa kan akka kanaatti furra. Inni kan biraani find the absolute value of each of the following numbers jedha. Absolute value warreen kanaa barbaade jedha. Negative 2 over 5 jedha. Kana seera isaa eegne gaafa barbaannu asitti negative 2 over 5 absolute value keessaa jechuudha. Is equals to since it is negative number in as keessa jiru negative gati ta'e negative into negative 2 over 5 gooneeti. Sana booda negative ati gaafa baay'atu maal ta'a? 2 over 5 dha jechuudha. Malee qormaata irratti callisnee dhuma absolute value of negative 2 over 5 is equals to 2 over 5 jennee sadarkaa kutaa 11 irra jirtanii jechuudha barsiisaan hubachuu danda'a. Kanaafiyyuu seera isaa eegdanii barreessuu qabdu jechuudha. Kuni 1 over 7 dha. It is 1 over 7 dhuma bakka salphaadhumatti jechuudha. Absolute value isaa kun immoo akka kanaatti hojjennaa jechuudha. Inni kan biraan compare the absolute value of each of the following pairs of numbers. Kana absolute value keessa galchiitii maal godhe jedha? Compare godhii jedha asirratti absolute value keessa absolute value isaanii jechuudha. So absolute value keessaatii kun maal ba'a? 4.5 ba'a. Inni kun immoo meeqadha? 3.75 dha absolute value keessaatii jechuudha. So 4.5 is greater than 3.75. Akkasi. Inni kan biraan immoo kanas gaafa compare goonu jechuudha. 2 over 9 dha miti kun kan inni bahu. Kanas immoo seera isaa eegne meeqa ba'a? 5 over 12 dha kan inni bahu. Sana booda kana compare gochuudhaatiif maal fayyadamuu dandeessu? Kan akkasitti qaxxaamura baay'istu. Kana kanatti, kan ammoo kanatti. 12 baay'isu 12 meeqadha? 24 isa karaa mirgaa barreeffanna. Isarra keessa jirtu isa baay'ate sana jechuudha. Kan ammoo kanasitti baay'isna. Meeqadha? 45. Kanaafiyyuu 24 irra xiqqa maaliiti? 45ti. Kanaafiyyuu gaamma maal goona? Gidduu isaanii kan galu jechuudha. Mallattoo isaasitti galee kanatu galaa jechuudha. So 2 over 9 is less than 5 over 12 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin laaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii asitti akka nuti furruudhaatiif kan nuti gaafatamni solve each of the following equations. Equationii kana akka nuti solve goonu fidha jechuudha. Absolute value of x is equals to 5. Kuni akkuma sila furreetti egaa x absolute value of x is equals to 5 kan jennu x is equals to 5 or x is equals to what? Negative 5 dha jechuudha. A irra kan jiru kun deebiinsa. B irra kan jiru immoo gaafa solve goonu jechuudha. Absolute value of x minus 1 is equals to 0 dha miti. Absolute value of x is equals to 0 or jennee kana maal gochuu dandeenyu? Negative gochuu dandeenyu miti. Kanuma bichaa ta'a jechuudha solution isaa. Kanaafiyyuu x is equals to 1 qofa ta'a jechuudha. Oriin hin qabu jechuudha asirratti. Inni kan biraan kanatu ofurre. C irra kan jiru kana jechuudha. 3x plus 6 absolute value keessa jira is equals to 9 jedha. Kanaafiyyuu kana gaafa furru 3x plus 6 is equals to 9 or jennee tamamo kana negaatifaatiin baay'isnaa jechuudha. 3x plus 6 is equals to negative 9 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kun 3x is equals to 9 minus 6 ta'a or 3x is equals to negative 9 minus 6 ta'a jechuudha. So 3x is equals to 9 minus 6 that is 3. X is equals to 1 ta'a jechuudha. Deebisa tokko or 3x is equals to negative 9 minus negative 6 that is negative 18. X is equals to negative 6 ta'a jechuudha gaafa sadiidhaaf hir'u jechuudha. So kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu. Inni kan biraan iddoo kanatti inni kuni absolute value of x plus 1 is equals to negative 2 jedha. Kuni maala? It has no solution. Sababiin isaa maalidha? Is equals to negative 1 kan dhufu hin jiru jechuudha. Mee example tokkotti isiniif dabalu iddoo kanatti jechuudha. Yaa qormaata irratti barsiisaan isiniif fiduu danda'a waan ta'eedhaatiif jechuudha. Kanatu afurii nuun jedhe fakkeenyaatiif absolute value of x plus 3 is equals to absolute value of x plus 1 kan jedhu kana jechuudha. Absolute value of karaa lachuyyuu maala? Absolute value. Jalqaba irratti kana furuudhaatiif jechuudha iddoo kanatti jechuudha. Jalqaba irratti absolute value isaa irraa gannee hojjenna. X plus 3 is equals to x plus 1. Edda akkas goone booda kana hojjennaa jechuudha. Or jennetu amma immoo absolute value isaa irra barreessinee tokkoo isaa negaatifaatiin baay'isna. Yoo barbaanne ta'an yoo barbaanne immoo isa kan tokkoodhuma isaa qofa jechuudha. Kana jechuun x plus 3 is equals to negative into x plus 1 goonii jechuudha. Kanaafiyyuu kana gaafa furru x kana as dabarsina jechuudha. X minus x is equals to kun gaafa darbu 1 minus 3 ta'uu kun 0 is equals to 2. Iddoo kanatti maala kun have no solution dha. Karaa kana immoo or asitti immoo afurree ilaallu.
kana x plus 3 is equals to kana gaafa raabsinu maal ta'a negative x minus 1 ta'a. Or jennee iddoo kanatti kana gaafa as dabarsinu x plus x hin ta'u kun gannaa darbu is equals to negative 1 kun immoo natti darbu negative 3 or 2x is equals to kun maal taati negative 4. So or x is equals to negative 2 ta'a jechuudha deebiin isaanii tokko. Kanaafiyyuu solution tokko qofaa qaba jechuudha. X is equals to negative 2 kuni hima kana maaliin godhachuudha ni dhugoomsa jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan modulus function kan jedhudha. Modulus function jechuuni bifa f of x tiin gaafa ta'u jechuudha. Salphaadhumatti modulus jechuu dandeenya yookaan immoo absolute value function jechuu dandeenya. Asirratti maala the function f real number to real number defined by f of x is equals to absolute value of x is called absolute value or modulus of a function jennaan jechuudha. Asirratti bifa kanaatiin f of x is equals to absolute value of x jedhamee nuuf kenname taanaan it is absolute value function dha jechuudha. Absolute value function kun egaa doomaniin isaa otoo fudhanne jechuudha. Asirratti value x waan barbaanne galchuu dandeenyu as keessatti lakkoofsa real number kamiyyuu galchine wanti kun maal ta'a defined ta'a. So doomaniin isaa maalidha? Domain is equals to it is real number dha jechuudha. Asirratti domainiin keenya real number dha. Inni kan biraan rangein keenya jechuudha is equals to kana absolute value keessaati yeroo kamiyyuu maal baanneera it is positive number baanneera. Kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha 0, positive infinity ta'a jechuudha. Rangein keenya yoo bifa kanaatiin nu kenname ta'ee jechuudha. Kanaatiin nu kenname ta'e. Inni kan biraan fakkeenyaatiif f of x is equals to absolute value of x plus 1 nuun jechuu danda'a. This is absolute value function dha jechuudha. Inni kun illee asirratti si doomaniin isaa value x dha miti value x waan barbaadnu gashin rakkinaan qabu. So doomaniin keenya asirratti maal ta'a domain of f is equals to this real number. But what is the range? Range of f in keenya inni kuni greater than or equal to 0 baanneera miti inni kun. Sana booda achirratti immoo meeqatti daamee jira? Tokkotti daamee jira. Kanaafiyyuu kun iyyuu 0 dha olidha. Kun immoo tokko irratti dabaleera. Kanaafiyyuu maal ta'a jira? It is greater than or equals to 1, positive infinity dha jechuudha. 1, positive infinity dha jechuudha. Kana immoo range isaa. Kana bifa kanaatiin yoo ilaalle inni kan biraan giraafii isaa akka nuti kaasnuudhaatiif nu gaafachuu danda'a. Fakkeenyaatiif f of x is equals to absolute value of x. Kana draw the graph and find the domain and range nuun jechuu danda'a. Asirratti ka doomaniin isaa maal jenneerra? Is equals to real number dha jenneerra. Doomaniin isaa. Range isaa immoo maal jenneerra? Range of f in keenya range is equals to maal jenneerra? Positive 0, positive infinity dha jenneerra. 0 ni dabalataa jechuudha asirratti. Sana booda asirratti giraafii isaa kaasuudhaatiif jechuudha. Maal fayyadamna? Teebilii fayyadamna jechuudha. Teebilii gaafa fayyadamnu teebilii tokko haa kaasu asitti. Okay, iddoo kana x haa jedhu iddoo kana immoo f haa jedhuuti jechuudha. F of x. Kana sana booda iddoo kana asitti tokko dabaluuti. Iddoo kanatti 0 haa jedhu. Sababiin isaa maal doomaniin keenya real number dha waan ta'eef. 0 irraatii gara kanatti negative 1, negative 2, negative 3. Iddoon kun immoo 1, 2, 3. Sana booda absolute value of negative 3 meeqadha? Positive 3. Negative 2 nagachuun positive 2. Negative 1 nagachuun 1, 0, 1, 2, 3 ta'a jechuudha bifa kanaati. Sana booda edda kana arganne booda giraafii isaa kaasuudhaatiif maal goona jechuudha? X, Y coordinate edda kaafanne booda asirra lakkoofsa naqannaa jechuudha. Let's say this is 1, this is 2, this is 3. This is 1, this is 2, this is 3. This is negative 1, this is negative 2, this is negative 3. Iddoon kun immoo negative 1, negative 2 jedhee itti fufaa jennu. So negative 3 gaafa ta'u gatiin f maal ta'eera? Negative 3 ta'eera. That means it is pointii kana wayii jechuudha akkas. Negative 2 naa ta'u 2 ta'eera. Kana jechuun immoo pointii kana wayii akkas jechuudha. Negative 1 gaafa ta'u 1 ta'eera. Pointii kana wayii akkas jechuudha. 0 gaafa ta'u 0. Inni kan biraan immoo 1 gaafa ta'u 1. Safara kana akkas jechuudha. Inni kan biraan 2 naa ta'u 2. 3 naa ta'u 3. Sana booda bifa kanaatiinidha jechuudha. Sana booda gaamma asirratti functionidha waan ta'eef doomaniin keenya any real number dha waan ta'eef gidduu kana ni dabalata waan ta'eef isaan kana maal goona jechuudha wal tuqsiifna jechuudha bifa kanaati. So graafiin keenya kana fakkaataa jechuudha. Graafiin kan eenyu f of x is equals to absolute value of x gaafa kaasnu jechuudha. Kan warra kaan isoote bifuma kanaatiin kaasnaa jechuudha. Fakkeenyaatiif exercise 1.15 irraati tokko kaasnee ilaallu. Iddoo kanatti maal jira? Find the domain and the range and sketch the graph of each of the following functions jalqabarratti doomanii range akkasuma immoo sketch akka nuti goonu laata jechuudha. Fakkeenyaaf eerra kan jiru kana ilaallu.
Irra kan jiru maal jedha f of x is equals to absolute value of x plus 1 dha kan nu kenname. So doomeenii keenya gaafa barbaadnu domain of f jechuun is equals to maal gatii x maal galchuu dandeenyaadha yookaan immoo yoo maal galchine wantichi hiika qabeessa ta'aadha. Kanaaf every real number yoo galchine yookaan immoo real number kamiyyuu yoo galchine iddootti inni hiika dhabeessa nu walaa ta'u hin jiru. Kanaaf doomeenii keenya maal ta'a real number ta'a. Real number ta'a. Inni kan biraan range keenya too galchine jechuudha. Range of f immoo as keessa value x kana real number gaafa galchinu real number plus 1 wanti hin qabu. Kanaaf iyyuu 0, positive infinity ta'a jechuudha. Inni kun immoo 0, positive infinity ta'a jechuudha range of f keenya immoo. So graafii isaa gaafa kaasnu gaa ammas teebilii kaasnaa jechuudha dirqama. Teebilii kaasnaa jechuudha. Teebilii keenya kaafannaa jechuudha. Asitti let's say this is x, this is f of x jechuudha. Iddoo kanatti -2 jennee akaanu -1 iddoo kana immoo 0 iddoo kana immoo 1 iddoo kana immoo 2. So -2 gaafa galchinu as keessa jechuudha. -2 plus 1 that is -1. -1 absolute value keessaa ni qaba tokko. -1 gaafa galchinu -1 plus 1 0. 0 gaafa galchinu 0 plus 1 1 ta'a. Kanaaf 1 ba'a jechuudha. Tokko gaafa galchinu 2, 2 gaafa galchinu 3 ta'a jechuudha. So bifa kanaatiin erga kaasnee booda erga teebilii qopheeffannee booda jechuudha maal goona miilana xy coordinate plane keenya irratti agarsiisudha jechuudha. Agarsiisudha jechuudha. Sana booda gaafa agarsiisnu asirratti iddoo kanatti fakkeenyaatiif haa jennuti 1 iddoon kun immoo 2 iddoon kun -1 iddoon kun immoo -2. This is 1, this is 2. This is -1, this is -2 jennee agarsiisnuti. Sana booda -2 gaafa galchinu meeqa arganne tokko arganne. -2 irratti meeqa arganne tokko. So -2 x irraan barbaanna iddoo kana jechuudha. Iddoo kanatti meeqa arganne tokko. Then -1 gaafa galchinu 0 arganne. -1 x irratti gaafa galchinu wanti tokko arganne 0 iddoo kana jechuudha. Sana booda gaafa value x 0 galchinu y immoo tokko arganne. Kana jechuun iddoo kana jechuudha. Inni kan biraan gaafa tokko galchinu meeqa arganne 2. Kana jechuun iddoo kana akkas jechuudha. Gaafa 2 galchinu 3 iddoon kun 3 yoo ta'e safara kana akkas wayii jechuudha. Sana booda isaan kana wanti goonaa jechuudha. Asirratti graafiin absolute value function jechuudha. Iddoo wayiitti karvii ta'uu dhiiseetu qara wayii uumaa jechuudha. Yookaan immoo vertex isa jennu sana uumaa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti kun akkas ta'a jechuudha. Eedha. Qaxxi kan jedhedha malee karvii wanti uumamu hin jiru asirratti jechuudha. Kanaaf graafiin isaa inni kun kana fakkaata jechuudha. Dirqama asirratti wanti ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan graafiin keenya fakkeenyaatiif otoo wanti ta'e otoo fakkeenyaatiif f of x is equals to negative of absolute value of x otoo ta'e jechuudha. Graafii isaa gaafa kaasnu waan akkasii wayiidha kan inni ta'u jechuudha. Ofii keessanii kaasaatti ilaala. Kitaaba keessan irrattis immoo ka'eera waan ta'eef hagas mara nu rakkisu jechuudha. Inni kan biraan asirratti hagasuma mara wanti nama rakkisu jira natti hin fakkaatu. Doomanii isaaf reenjii isaas ni faasisni itti agarsiisume. Biirra kan jiru kuni absolute value of x minus 1 jedha iddoo kanatti. Absolute value of x minus 1. Asirratti gaa kuni doomaniin isaa inni real number ta'uu danda'a. Value x kamiyyuu galchuu dandeenya miti. So domain of g is equals to what? Real number. Doomaniin isaa jechuudha. Reenjiin isaa immoo gaamma asirratti reenjiin isaa kana maal jenneerra? It is 0, positive infinity dhaanneerra. 0, what? Positive infinity. So 0 minus qaba iddoon kun immoo jechuudha. Minus qaba. Reenjiin isaa range of g is equals to minus qaba miti iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf to 0 isa xiqqaayyuu galchine 0 minus 1 is equals to maal qabda? Negative tokko dabalatee deemaa jechuudha. So negative 1, positive infinity ta'a jechuudha. Reenjiin isaa kana ammoo kan isaan kana bifa kanaatti ilaala. Kan isa kana doomaniin isaa real numberidha. Reenjiin isaa ammoo 0, positive infinity ta'a. Kan isa kana jechuudha. Kan isa kana ammoo ofii keessanii ilaalaa jechuudha. Kan isa kana akkam ta'a yoo jettanii 2, negative infinity, 2 ta'a jechuudha. Asirratti lama dabalatee negative infinity jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo itti aanutti immoo signing function kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Agarsiistu share subscribe gochuudhaatiin nu deeggaraa galatooma.